Hello my dear students, welcome to Learner's World. In this video, I am going to talk about previous year question paper analysis March 2022 Part 2 6th semester Calicut University Shakespeare. പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സെക്ഷൻ എ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ വീഡിയോയിൽ സെക്ഷൻ ബി ആൻഡ് സി ആണ്. സെക്ഷൻ ബിയിൽ ആൻസർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, 8 ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരീസ് 5 മാർക്ക്. അതായത് ഇതിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സീലിംഗ് 25 ആണ്. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും 5 മാർക്കാണ് കിട്ടുന്നത്. അതായത് പാരഗ്രാഫ് എസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 100 വേർഡ്സിനാണ് എഴുതാനുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ അക്കോർഡിംഗ് ടു ടിഫനീസ് ടേം ഡിഡ് തിയേറ്റർ of Shakespeare's time gratified the reading audience? What is reading the audience and written text in Shakespeare's Playhouse is an essay by Tiffany Stern. Discuss the role of printed text during the time of Shakespeare. This essay examines whether the language of Shakespeare text was ever used to describe staging, and conversely whether the language of staging was ever used to describe reading. She challenges the terms to which assumptions were being made about what is literary and what is theatrical. What do such words mean when looking at the works of early modern playwrights? Next, internal conflict in Shakespeare's tragedies. Shakespeare tragediesiലുള്ള internal conflictsനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, internal conflict is one of the most essential elements in Shakespearean tragedy. It refers to the confusion in the mind of the hero. അപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷേക്സ്പീരിയൻ ട്രാജഡിയിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ്. ഇത് ഹീറോയുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്ന കൺഫ്യൂഷനെയാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻറ്റേർണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഹീറോസ് ഫാൾ അലോങ് വിത്ത് ഫേറ്റ് ഓർ ഡെസ്റ്റിനി. ദ ട്രാജിക് ഹീറോ ഓൾവേസ് ഫേസസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡിലെമ. Often he cannot make a decision which result in his ultimate failure. Again, Hamlet is a perfect example. He is usually a doer, but over the course of the play, his indecision and frequent philosophical hang-up create a barrier to action. Internal conflict is what causes Hamlet to spare the life of Claudius while he is praying. ഇന്റേണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷേക്സ്പിയറിയൻ ട്രാജഡിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഹാംലെറ്റിനൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റേർണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കാണാൻ കഴിയും ഹാംലെറ്റിലൊക്കെ. അതായത് ഹീറോയുടെ മൈൻഡിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് ഈ ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിസ്കസ് ദ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ഒലിവിയ ആൻഡ് സെസാരിയോ. ഒലിവിയ ആൻഡ് സെസാരിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 12th നൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Olivia's gesture teases his mistress out of her sadness, but Malvolio, her steward, does not find him funny. Viola, dressed as Cesario, meets Olivia and declares Orsino's love for her. Olivia immediately falls in love with the young man and asks him to come again. To make sure of a second visit, she sent Malvolio after Cesario with a ring, saying it is a gift from Orsino that she wishes to return. This confuses Cesario, who fears that Olivia has indeed fallen for her because she is dressed as a man. Next, how did Prospero happen to come to the island with Miranda? അതായത് പ്രോസ്പിറോ മിറാൻഡയുമായിട്ട് ഐലൻഡിലേക്ക് വരാൻ ഇടയായിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ടെമ്പസ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, Prospero's brother Antonio desired his brother's position as Duke of Milan and through political sabotage arranged to steal his brother's position, lands and wealth. അതായത് പ്രോസ്പെറോയുടെ ബ്രദർ ആൻറ്റോണിയോക്ക് പ്രോസ്പെറോയുടെ വെൽത്ത്, ലാൻഡ് ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് മിലൻ എന്നുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. He also ordered for Prospero and Miranda to be killed. However, the men assigned to kill them took pity on them and through the help of the counselor Gonzalo were instead given a boat and told to escape by sea. അതായത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോസ്പെറോയുടെ വെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഒരു പൊസിഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് മിലൻ എന്നുള്ള പൊസിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോസ്പെറോയുടെ ബ്രദർ
ആദ്യം കൊല്ലാനാണ് മിറാണ്ടയും പ്രോസ്പെറോയും കൊല്ലാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പിന്നീട് അവർ ഒരു ബോട്ടിൽ കയറ്റി അവരോട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സെറ്റ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഫോർ ഡേയ്സ് ദ ടു ഓഫ് ദം ഇവൻച്വലി വാച്ച്ഡ് അപ്പോൺ ദ ഐലൻഡ്. അങ്ങനെയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും ഐലൻഡിലെത്തുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഡസ് കാലിബൻ ഹെയ്റ്റ് പ്രോസ്പെറോ ആൻഡ് മിറാണ്ട? എന്തുകൊണ്ടാണ് കാലിബൻ പ്രോസ്പെറോനെയും മിറാണ്ടയും ഒക്കെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതൊക്കെ ടംബസ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാലിബൻ സീസ് പ്രോസ്പെറോ ആൻഡ് മിറാണ്ട ആസ് imperialist who took control of an island that he felt belonged to him. In a way, Caliban ironically mirrors Prospero, who was also violently unseated from power. However, whereas Prospero ended up free but in exile, Caliban ended up enslaved in his own home. Caliban resented the sudden and radical shift in his social position, going from the free ruler of the island to the servant of a tyrannical master. In addition to despising Prospero for enslaving him and devastating him all power, Caliban also resents Miranda for the education she has given him. Next, comment on Antonius' assessment of Jews' attitude. അതായത് ജൂയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ആൻ്റോണിയയുടെ അസസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Antonius' assessment of the Jews' attitude is perfectly sound. Shylock has certainly suffered much at the hands of Antonio, but he is undoubtedly a man without any human feeling. Antonio rightly compares Shylock to a wolf who kills a lamb and eats it up to satisfy his hunger. And Antonio then rightly points out that it is as futile to try to alter the Jews' attitude of cruelty as it would be to ask the pine trees on the mountains not to let their branches move at all when strong winds are blowing in the sky. Next, Caesar's dead body could accomplish what Caesar could not do in his lifetime. Discuss the strategic importance of Caesar's dead body and how it is exploited to the maximum. അതായത് സീസസ് ഡെഡ് ബോഡി കുഡ് അക്കംപ്ലിഷ് വാട്ട് സീസസ് കുഡ് നോട്ട് ഡു ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് ടൈം. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ സീസറുടെ ഡെഡ് ബോഡി എത്രത്തോളം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മാർക്കനി ടേക്സ് ഫുൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് സീസസ് ഡെഡ് ബോഡി ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ്സ് this situation to the hilt. Caesar's dead body emotionally grieves the Romans. His stabs cause the pain. Antony points out the wounds and his physical evidence turns the tide. The Romans psychologically start siding with Antony and change their stand. During his lifetime, Caesar had few enemies and critics, but all them become emotional to see his dead body. So Antony exploits this to the maximum. Seeing Caesar's blood, the mob gets ready to mutiny. Next is section C ആണ്. ആൻസർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരീസ് 11 മാർക്ക്. അതായത് സെക്ഷൻ സിയിൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. എസ് എഴുതാനാണ്, ലോങ് എസ്, ഒരു 300 വേർഡ്സിനുള്ള എസ് എഴുതാനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് 11 മാർക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൗ വാസ് ദ കൺഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മിസ്റ്റേക്കൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓവർകം ഇൻ ട്വൽത്ത് നൈറ്റ്. ട്വൽത്ത് നൈറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്കൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓവർകം ചെയ്തത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് 11 മാർക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നീട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ട്വൽത്ത് നൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഷേക്സ്പിയറുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ട്വൽത്ത് നൈറ്റിൻ്റെ ഒരു അതായത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ കൊടുക്കാം. പിന്നീട് മിനിമം 3 ബോഡി പാരഗ്രാഫ് എഴുതാം, then ഒരു കൺക്ലൂഷൻ. The concept of mistaken identity is a favorite motive for Shakespeare. Such mistakes create tangled situations and helps in the complication of the plot. In the play Twelfth Night, the problem of mistaken identity arises from the disguised gender. Viola, a young lady, dresses herself as a man, thus she looks exactly like her brother Sebastian. This situation creates a mess. Viola falls in love with Orsino but cannot express her feelings because Orsino thinks her as a man. On the other hand, Olivia, who is the object of Orsino's affection, falls in love with Viola, who is dressed as Cesario.
Confusing situations are created when Viola's brother Sebastian comes into the same environment as Viola. Olivia, believing that Sebastian is actually Cesario, asks to marry her. Sebastian, overwhelmed at the situation but attracted by the lady's beauty, accepts the proposal. This irritates the Duke, who accuses Cesario of ingratitude. Thus, there are a number of deceptions resulting from the problem of mistaken identity. The problem was solved in the end. After getting married, Sebastian wanted to give the good news to his friend Antonio, but Antonio was taken as prisoner. When the Duke arrived with Viola dressed as Cesario, and Antonio told how he rescued this youth, and so he charged him for being ungrateful. The Duke, on the other hand, dismissed Antonio's story, declaring that Cesario has been with him for the last 3 months. But the Duke was extremely angry hearing Olivia's love words for his page and threatened him with death. Viola, as she loved Orsino, would have joyfully accepted death to give her a master easy, but Olivia was not ready to lose her husband. At this moment, Sebastian and Cesario arrived at the spot. They looked alike, and Viola acknowledged that she was a lady in disguise of a man. Thus, the arrest got cleared up, and Orsino proposed marriage to Viola. The twin brother and sister got married on the same day, and the story ended happily. Okay, thank you.